Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today, in our class today, we are going to start, continue our lesson with the second derivatives of differentiation. Okay, but before that, tolong baca doa dulu semua. Al-Fatihah. Anak gerak, Mak. Okay, so second derivative. So kita dah belajar tentang first derivative of differentiation, where we already know, you already know how to differentiate quotient rule and product rule. Okay, so that is by using U and V. So those yang belum hantar assignment, please hantar. Jangan ingat I tengok je I tak buat apa-apa I dah ada beberapa orang yang I dah tanda. So sebab banyak, ada form 5, form 4. So I akan ambil masa sikit untuk tengok one by one your assignment. Okay, so kita sudah belajar first derivative dy dx, v, u, v, product rule and quotient rule. So hari ni kita nak masuk second derivative. What does it mean by second derivative? Second derivative means that you have to double differentiate. So you have done the first differentiation of first derivative. The second one you will know how to, I will teach you on how to find the second derivative of the function. Okay, so this is we call as double differentiation. Okay, for an example, this is very easy, so I'm gonna go quick. Okay, so if you were given a equation like this, so y is equals to 2x squared plus 1. So the first thing before you do the second derivative is you do the first derivative, so which is dy over dx. So you'll get 4x, right? So 1 will be 0. Okay, so for double differentiation or a second derivative, you'll get the dy d square dy over dx square equals to, you differentiate now your new equation, your new function, which is 4x. Okay, then you'll get 4. Okay, as easy as that. Now let's look at more examples. Okay, so this one, find the second derivative of the function. Okay, so you know the first derivative is dy over dx, so the second derivative will be d square y over dx squared. Okay, so let's do this together. So dy over dx is equals to, okay, you tell me what's this. 3 times with 4x for minus 1, for minus 1, minus 5, 2x, 2 minus 1 plus 2 plus 0, right? So you'll get 12x cubed minus 10x plus 2. Okay, so can we do the double differentiation or second derivative? D square y over dx square equals to 12 times 3x, 3 minus 1 minus 10. 10x is 1, right? So I take 1 to multiply with the coefficient. So x 1 minus 1 plus 0. So 12 times 3 is 36 x squared minus 10. Okay, as easy as that. So that is your function for second derivative. Okay, so next one is, what if you get this one? Okay, how are you going to do this? Are you going to do a quotient rule? No, you're not. So what you do is you take the x to be numerator, so it will be negative 1. So this is your new fx, yeah? So fx is equals to f prime x. F prime x is the first derivative. So 4 times 2x, 2 minus 1 minus 2 times negative 1, x power of negative 1 minus 1. So what you get is, you get 4x plus 2x power of negative 2. So you can change it to I'm going to take it higher because we have to double differentiate, right? Okay, I take it here. Okay, I take it here, up here. So your f prime x is equals to 8x
plus 2x power of negative 2. Okay, you can change it like this. But in my case, we don't want to change it at its best place yet. Why? Because we are going to continue with double differentiation. Okay, so I continue to do the f double prime x. So it will happen to be 8 plus 2 times negative 2 x negative 2 minus 1. So I'll get 8 minus 4x power of negative 3. Or now you can simplify it to be 8 minus 4 over x cubed. Right? Easy, right? Double differentiation or second derivative. Now, next one. Okay, I've prepared this one for you. This is from questions from the textbook. So, let's do C and D together. So, it is given that fx is square root of x square minus 5. Find f prime 3 and f double prime negative 3. Now, I think it's require more space. So, I'm gonna change this here up here. Okay, so first thing first, you have to know that you need to change this to a simpler method, simpler one. Okay, simpler equation. So I don't want to use square root, so I change it to the power of 1 over 2. So I'm going to do the first derivative, which is equals to 1 over 2 x square minus 5, 1 over 2 minus 1. Remember, you have to differentiate in the bracket. Okay, yang ini ramai yang silap. I check hari tu, ramai yang terlupa untuk differentiate equation ataupun terms yang ada dekat dalam. Okay, so be very careful about this one. You might forgot to differentiate the terms inside the bracket. Okay, so I dah buat begitu, so I can simplify 2 with 2. So the thing that happened to be left here is x square minus 5 power of negative 1 over 2. Okay. Okay. Now, this is your first derivative, right? So, next thing is we want to do the double differentiation. So, in this case, you can see that dia dah jadi apa tu? U and V. This is your U and this is your V. Okay? So, let's do it one by one. Okay? So, yang tadi kalau kita differentiate first derivative, it's a normal differentiation. But what happened bila dia jadi begini, so dia dah jadi product rule. So, kita asingkan U is equals to X, V is equals to X square minus 5 power of negative 1 over 2. Okay, so du over dx is equals to 1. V pula, dv over dx is equals to negative 1 over 2. X square minus 5, negative 1 over 2 minus 1. And I dah differentiate siap-siap 2x. Okay, so I potong 2, dia jadi negative x. X square minus 5. Berapa tu? Negative 1 per 2 tolak negative 3 per 2, right? Okay. So, don't like warna orange. So, f double prime x, meaning that second derivative, is u, remember our formula is u dv over dx plus v du over dx. Okay, our u is x, our dv over dx is negative x times with x square minus 5 power negative 3 over 2 plus with v. V is x square minus 5 negative 1 over 2 and du dx is 1. Okay. Now, sehingga di sini kita dah tahu our u, what is our u, what is our x, and what is our v, and then what is our du dx. Okay. Now, tak payah selesaikan, masukkan saja terus f double prime negative 3. Okay, now we take all the x to be, you substitute into negative 3. So yang ni negative 3, negative 3, sudah jadi positive 3 lah. Okay, so ni negative 3 square
Okay, got a lot of work to do here, but be very careful. Negative 3 square minus 5, power of negative 3 over 2 plus negative 3 square minus 5, negative 1 over 2. Okay, you can take calculator. Okay, and then you solve this. So, ni jadi 9 tolak 5 ialah 4. 4 kuasa negatif 3 per 2. Okay, kuasa 3 square root 2. Okay, sebenarnya dia jadi macam ni. Because I don't have the calculator with me. Ni sebenarnya dia negatif kan? So, negatif kat bawah. So, dia jadi 4 kuasa 3 square root. Ataupun kita boleh jadikan begini. Square root 4 so 3. Yes. Plus 3 per 2 tu maksudnya kuasa 3 tapi dia square root. Okay. This one tadi, ini adalah 9 tolak 5. That's why kita dapat 4. Okay. Plus with 9 tolak 2. Sorry. This is actually like this. This is also 9. 9 minus 5 is 4. 4 square root. Okay. So you get 9 per square root 4 adalah 2. 2 kuasa 3 adalah 8. Tambah 1 per 2. So kamu akan dapat jawapan dia berapa tu? 13 per 8. Right? Okay. Itu baru F double prime negative 3. Sekarang kita nak pergi, kita belum cari lagi F prime 3 kan? Okay, so I do it here. Okay. I want to change this. Ni 2 tadi kan? X. Okay. So, yang ini I masukkan kat sini je lah. Terlupa tadi nak buat kan? 3 kuasa 2 adalah 9. 1 per 2. So, this one is... Sekejap. Turunkan ni sikit. Okay. So, this one is 3 kuasa 2, 9 tolak 5, 4 square root. So, this is actually 3 darab 2 sama dengan 6. Okay, as easy as that. Okay, now let's look at D. After this one is easier. Okay, wow, what is this? Okay, jangan risau, dia tidak susah pun. What you need to do is, you are given a function and then what you do is you have to take to find y as a subject. Okay, so xy sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3. I take negative 2 x squared pergi ke sebelah kanan. So y akan jadi 2x kuasa 2 tambah 3 per x. Okay. Okay, yang ni banyak sikit kerja nak buat. Okay. So disuruh proof. Show that x squared d squared y over dx squared plus x dy over dx is equals to y. So we have to prove that dia adalah equals to y. Okay. So kat sini kita ada u, kita ada v. So u kita adalah 2x kuasa 2 tambah 3. V kita adalah x. So du over dx kita adalah 4x. dv over dx kita adalah 1. Okay. So our d squared y over dx. Awal lagi ni. Kita punya apa dulu? dy over dx kita adalah apa formula dia? Sebab dia adalah quotient rule. V du over dx minus u dv over dx over v kuasa 2. Betul? Okay. So, v kita tadi adalah x. du dx kita adalah 4x. Minus u kita adalah 2x kuasa 2 tambah 3. Darabkan dengan 1 per v kuasa 2 kita adalah x kuasa 2. So, kita ada 4x kuasa 2. Tolak 2x kuasa 2. Tolak 3 per x kuasa 2. Then you'll get 2x squared minus 3 over x squared. Okay, jangan lupa v kuasa 2 adalah x.
V kita adalah X. So, bila X kuasa 2 lah. Okay. So, yang ini dia dah jadi benda lain pula. Dia dah jadi V lain, U lain. Okay. Okay. So, V, U kita dekat sini ada 2X kuasa 2 tolak 3. Maka, V kita adalah X kuasa 2. So, okay. So, du over dx kita adalah 4x. dv over dx kita adalah 2x. Okay. Sekarang dia minta kita cari d squared y over dx squared, right? Okay, so kita selesaikan. Tak ada masalah. D squared y over dx squared is equals to, we are using v tadi, x kuasa 2. Darab du dx is 4x. Minus u is 2x kuasa 2 tolak 3. Darab dengan dv dx is 2x. Over v kuasa 2 kita adalah x kuasa 2 lagi. Okay. So, kita dapat 4x kuasa 3. 2x kuasa 2 darab 2x jadi tolak 4x kuasa 3. 2x negatif 3 nanti darab pula dengan negatif Okey, dia jadi 2x kali negatif 3 jadi negatif 6. Negatif 6x. Darab dengan negatif dia jadi positif. Positif 6x. Over x kuasa 4. Okay, over x kuasa 4. So, ni dah buang dah ni. 4x cube minus 4x cube dah habis lah. So, kita jadi 6x per x kuasa 4. Okay, tak muat. Tak muat. Okay, tak muat. I can use the second page. Tapi dia jadi macam ni. Boleh tak? Oh, tak boleh. Okay. So, wait. Kita ada tadi. Macam mana nak buat kat sebelah ni? Okay, tak apa. I have to change this one. I buang dulu ni. And then I take this one. Panjang pula jalan kerja dia. Okay, yang ini kita buang lah. Kita buang yang ni. Kita buat sama-sama kat sebelah ni. Siapa yang nak tengok soalan ni tadi, boleh back sikit. Okay. Right. So, you'll get, let's say, x square. I'm going to rewrite d square y over dx squared plus x dy over dx equals to y. Kita nak provekan bahawa jawapan ni mesti equals to y. So, kita ada x kuasa 2. So, x kuasa 2 lah. Apa dia d squared y over dx kita? Dia adalah 6x per x kuasa 4 tambah dengan x. Our dy over dx is equals to, dy over dx kita tadi equals to 2x kuasa 2 tolak 3 per x kuasa 2. Dia nak kita samakan dengan y kan, kita tengok. Betul tak? Left hand side kita mesti sama dengan right hand side. Okay. So, yang ini kita akan jadi, ini potong, tinggal ini. Ini tinggal 2. So, 6x per x kuasa 2 tambah dengan, okay, ni potong, ni tinggal 1. So, dia jadi, ataupun kita tak nak buat macam tu. Kita nak samakan bawah dia dah x kuasa 2 kan, sama kan? Okay, so yang ini jadi 2x kuasa 3 tolak 3x. Okay. Kan? Okay, betul. So, dia jadi, berapa tu? 2x kuasa 3 tambah 3x per x kuasa 2. Miss kata dia jadi sama dengan y. Okay, sekejap. Belum habis lagi Okay, so kat sini ada x. Kat sini pun ada x kan? So, kita boleh take out. Maksudnya kita boleh factorize. So, dia jadi 2x kuasa 2 tambah 3. I take out my x out. So, dia jadi x kuasa 2. So, ni I buang, ni tinggal 1. So, dia jadi 2x kuasa 2 tambah 3 per x. Miss kata dia sama dengan y. Tak sama pun. Okay. Sebenarnya, this is actually your y. Sama tak? Inilah kita punya y. So, we say that proved.
Okey, boleh buat perlahan-lahan insya-Allah boleh. Okey. So yang ini tadi dah tak ada. So tak apa. Kita dah sebenarnya dah cukup dah apa yang kita belajar untuk second derivative. Okey. Sekarang kita pergi kepada next one, iaitu kita nak cari gradient. Yes. Gradient of function. Okey. Ingat tak, gradient of function adalah sebenarnya bila kita kata dia adalah dy over dx. So dia adalah sama juga, maksudnya dia adalah gradient of function. Okey. Contohnya kalau dalam soalan ni dia kata dia ada bagi satu function di sini. So dia bagi function ni as fx equals to x kuasa dia 2. So dia minta kita cari gradient function. Apa dia tu gradient function? Gradient function adalah a straight line yang touches the function. Okay, dan kita boleh, biasanya dia akan bagi titik. Dalam soalan ni dia negatif 2, negatif 1. Kita tengok apakah gradient untuk function itu. Gradient function adalah a straight line. Macam y sama dengan mx plus c. So m ni adalah the gradient. Inilah gradient function. So y sama dengan mx tambah 3 ni tambah c adalah function. So yang kita nak cari sebenarnya adalah straight line gradient ataupun gradient function. Okay. So kalau kita tengok kat sini, the gradient of a tangent at point x is a f prime a. F prime a ni adalah sebenarnya differentiate first derivative of function yang awak telah differentiate tadi dan dimasukkan dengan nilai a ataupun nilai x tadi. Okay. So kalau kita tengok negative gradient when the tangent line slant to the left, kalau dia ke bawah macam ni. Okay. So gradient function dia mesti less than 0 ataupun negatif. Okay, kalau dia straight begini, so tangent line dia adalah horizontal. Kalau check dapat kosong. So maksudnya dia adalah straight line. Okay, tapi kalau dia gradient dia ke atas, so maksudnya gradient dia m dia adalah lebih besar daripada kosong. Okay. So ini dah contoh betul lah ni. Okay. So contohnya kita nak cari gradient function. Okay, kejap. Buka buku sekejap. Ada tak contoh gradient function? Okay, terus bagi normal pula ni, kau terkejut. Okay. So nak cari gradient equation of tangent ni sebenarnya ialah contohnya okay. Contohnya I ada equation. I think this one need to be discussed later. Contohnya equation of the curve, I ada equation of curve y is equals to 9x plus 1 over x, where x dia mesti greater than 0. Then kita kena cari gradient function. Okay, so soalan A dia kata find the gradient of the tangent to the curve at x equals to 1 over 4 and x equals to 1. Maksudnya contoh dia graf dia contohnya begini. Okay, so dia minta kita cari gradient function untuk, katakanlah ada straight line kat sini 1, yang ini adalah x sama dengan 1/4. Dekat sini ada satu lagi. Dia touch pada x sama dengan 1. So dia suruh kita cari apakah gradient dia ataupun apakah gradient tu adalah kecerunan kan? Kecerunan straight line itu. Okay, so let's do this together. Okay, ini I cuma anggarkan saja. Okay, I tak tahu macam mana bentuk dia. I imagine. Okay, first thing first, you have to find the dy dx. Okay, so I rewrite y equals to 9x plus x power of negative 1. Kenapa negative 1? Sebab I bawa x menjadi numerator. Okay, so kita buat dia punya equation of the curve. Tadi dia minta apa? Gradient function kan? Find the gradient function. Find the gradient function. Kita boleh cakap m tu sebagai gradient. M memang gradient bukan? Gradient function when
X sama dengan 1 over 4. And satu lagi X sama dengan 1. Okay. So find dulu dy dx dia. Storage dah penuh. Okay. Dia akan jadi 9 plus negative 1x power of negative 1 minus 1. So kita dapat 9 minus x power of negative 2. Okay. So this is the dy over dx. Okay. So you get a 9 minus 1 over x power of 2. Okay, so this is the dy over dx. Tadi dia kata, find the gradient function when x equals to 1 over 4. So, kita cari dulu. So, this is our gradient function lah. Ini adalah gradient function. Bila awak buat dy over dx saja, ini tentunya adalah the gradient function. Ataupun straight line punya gradient. Okay. Gradient function ni sebenarnya sama dengan M lah. Okay. So, seterusnya, I masukkan 9 tolak 1 per, ini when x equals to 1 over 4 tadi. Okay. 1 over 4 kuasa 2. Okay. Tekan kalkulator. Apa awak dapat tadi? Okay. 9 tolak dengan 1 per 4, 1 per 16 kan? Okay, cuba tekan. 9 tolak 1 per 16. Okay. Cuba kira. Okay, sebenarnya I tak bawa kalkulator I, jadi ambil masa kejap kira satu dah. Okey, 9 tolak 16 sama dengan, okey, so sama dengan negatif 7. Okey, so kita dapatlah bila x sama dengan 1 per 4, gradient dia, gradient function dia adalah sama dengan negatif 7. So dy over dx kita sama dengan negatif 7. Okey, tapi kalau x kita sama dengan 1, okey, dy over dx sama dengan 9 tolak 1 per x kuasa 2 when x equals to 1. So kita masukkan, so dia jadi 9 tolak 1 adalah 8. So this is our gradient function 8. So dari yang awak tengok ni, sebenarnya apa yang kita buat tadi betul lah. Awak tengok gradient dia sekarang sedang menurun, betul? Yang menurun kan? So meaning that betul lah dia adalah gradient dia ataupun M dia adalah negatif 7. So bila dia menaik macam ni, so betul lah gradient dia adalah 8. So maksudnya graf yang kita lukis mungkin betul. Imajinasinya betul. Okay. So seterusnya. Okay. Okay. Next one. Let's take a look at textbook ya. Kita sedang refer textbook. Textbook sangat mudah untuk kamu refer. Okay. Okay. Itu sudah. Okay. Right. Okay, sekarang ni I nak ajar. Tadi kita sudah cari gradient sebenarnya. Okay. So kita sudah cari gradient. Lepas tu kita boleh cari straight line equation. Straight line equation untuk gradient kita ni tadi, okay? This one. Mana tadi? Okay. Okay, kita boleh cari straight line equation kita. So, macam mana cara dia? Okay, now jom kita belajar. Okay, macam mana cara ni nak cari straight line equation. Ataupun equation kita dapat tadi kita nak cari, okay? Right. Sudah, okay. So, kalau kita basically kalau kita ada graph tadi ataupun equation, function equation, so kita nak mencari ni gradient function. Katakanlah dia intersect dekat 5, 2. Okay, so function kita adalah f(x) sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tambah 1. Okay,
So, sebenarnya bila dia mencari gradient function, kita juga boleh mencari equation of the straight line. Kalau awak tengok, inilah straight line, betul tak? Straight line equation dia. Ataupun, kita panggil dia gradient function. Okay? So, macam mana cara nak cari dia? So, f double prime x sama dengan 2x tambah 3. Okay? So, bila dah dapat 2x tambah 3, so, kita masukkan f prime x kita tadi. F prime x, x kita berada di mana? 2. So, masukkan dalam 2. So, kita dapat 4 tambah 3 iaitu 7. So, kita dah tahu dah. Straight line equation kita kan formula dia adalah y sama dengan mx tambah c. Betul tak? So, sekarang kita sudah tahu gradient dia function f prime x ni tadi adalah gradient function. So, kita tahu gradient function tu adalah sebenarnya m. Okay? So, our m is equals to 7. So, kita ada y, x tambah c. So, nak buat macam mana habis? Nak cari dia punya straight line equation. Okay. So, nak cari straight line equation dia, kita kena masukkan 5, 2 ke dalam equation ini. So, kita dapat 2. Sekejap, alamak. Okay, salah. X ni tadi sepatutnya 5. Okay, sorry, my mistake. Nasib baik perasan awal. Okay, so X 5. So, kita masukkan 10 tambah 3, dapat 13. So, M kita adalah 13 lah. Okay. So, Y kita adalah 2. 13 darab 5 tambah C. So, 2 sama dengan, okay, nak dapatkan C tu tadi, kita kena masukkan lah. Kita nak cari C kan. Kita dapat X kita, sini adalah 65 tambah C. So, C kita adalah 2 tolak 65 which is equals to negatif 63. So, maka gradient function ataupun straight line equation kita yang tangent tu tadi, ni kita namakan dia tangent lah. Sebab bila dia straight line macam ni, dia sebenarnya adalah tangent. Tangent kita. Kita mencari gradient dia, gradient function untuk tangent. For tangent. Ni adalah tangent. Okay. So, y sama dengan 13x tolak 63. So, itu adalah tangent equation kita. Okay. Boleh Right. Okay. So, I think itu saja untuk hari ini. So, kamu akan belajar ini pada hari ini. So, I will give you the exercise and I hope you can understand apa yang I ajar hari ini. Thank you very much.